Welcome back to all of our New Roots farmers and gardeners. Murakaza neza murahawe karibu mwese barimyi. Today we are talking about irrigation, specifically the drip irrigation system that we use in our gardens here in Tucson. Uyu munsi tuganira ibijanye no kuvomerera indimo zacu nk'uko tubikora hano muri Tucson. You can rewatch our first video on irrigation on the New Roots YouTube channel to remind yourself what a drip irrigation system is and how it works. Rero murashobora gusubira kuraba video duheruka gukora kuri YouTube kugira ngo mwiyibutse ingene duhora tuvomerera, ingene muvomerera hano mu mirima yacu n'ingene ibikorwa bigenda. Today we are talking about how to identify and fix problems in your garden when it seems that your drip line is not working properly. Uyu munsi tugomba kurabira hamwe ingene mushobora kumenya ingorane zo kuvomerera hamwe no kuzitorera umuti mu gihe imiringoti y'amazi idakora neza. The first thing you should always do if you suspect there is a problem with your irrigation is to check to make sure that your water is turned on. Ikintu ca mbere utegerezwa gukora iyo ubonye hari ingorane z'imigende y'amazi ni ukuraba neza yuko amazi aba yuguruye. At the very top of your bed, you will notice two green knobs where the irrigation lines for your plot attach to the main water line. Iyo murabe neza haje hatangurira imiringoti hariho utuntu tubiri dupfunditseko nuko turaba rero neza kugira ngo murabe yuko dufatanye n'imiringoti irabi itwara amazi mu mirima. Make sure that both green knobs are facing in the same direction as your irrigation line. Hanyuma rero ucuraba neza yuko utwo tuntu tubiri dufatanye ko yuko turi ku miringoti iraba iyo imirima yanyu iri. When they are positioned this way, it means that the valves are open and that the water can flow. Iyo rero mubonye yuko bipanze neza ni ukuvuga yuko amazi aba yuguruye kandi amazi ashobora kuja mu mirima. If a knob is turned pointing away from the line, it is closed and no water will flow to your garden. Iyo mubonye rero tutaraba neza ku miringoti ngo bitumbere iyo imiringoti ijana amazi mu murima ni ukuvuga yuko atamazi ashobora kugenda. If you do notice that your water is off, just twist the knob using both hands to point it in the same direction as your irrigation line and open the valve. Iyo ubonye rero yuko amazi atagenda, raba ukuntu ushobora gufata ayo matwiyo uyahotore ukoresheje n'amaboko yose utumbereze iyo imiringoti y'amazi ibiriko iragenda mu mirima. Problem solved. Ico gihe ingorane uzoba uzitoreye umuti. Another common problem is that occasionally the irrigation line in your bed will come unattached from the water source, causing all of your water to spill out. Izindi ngorane zikunda gushika ni mu gihe imiringoti iba idafashe neza hari amazi ava ku isoko bigatuma rero y'amazi aho kuja mu murima agaca agenda ahandi. If this happens to you, first turn off the water so that it is easier to reattach the irrigation tube to the water spout. Ubonye rero ibintu bigenze gutyo, icambere genda ukata amazi, ubanze ureke ntage uyakate kugira ngo ushobore kuraba ingene ubyunga neza kugira ngo amazi aje kugenda neza mu murima wawe. Twist the ring on the spout all the way back as far as it will go away
from the opening of the spout. Fata rero iyo mitwe y'imiringoti uyicumike neza hajya amazi ava, usunike rwose gushika naho wumva yuko bikomeye cyane kugira ngo amazi ntasubire kuca ahandi. Push the irrigation line onto the spout as far as it will go. Sunika umuringoti hari uwucomekeye rwose aho wumva yuko winjiyeyo cyane. Then twist that ring on the spout back towards and over the tubing and secure it tightly. Hanyuma rero uca uhotora kajya kantu uhotore rwose wumve yuko umuringoti ufatiye kuri kajya kuma kuri hajya ahantu amazi ava. Check to make sure that it won't pop off again by giving a little pull, and then you can turn your water valve back on. Raba rero yuko winjijeho cyane, yuko wugaye cyane, yuko wahotoye cyane, kugira ngo niyo wugurura amazi aje ntatume umuringoti wongera gucomoka. Now you're fixed. Ico gihe rero ingorane zose urazitoreye umuti. There are a few other reasons that water might not be getting all the way through your irrigation lines. Hariho n'ibindi bintu bikunda gushika bituma imiringoti idatwara amazi neza mu mirima yanyu. Sometimes there is a bend or a kink somewhere down the line that is stopping the water from moving all the way through. Hari igihe usanga iriya twiyo itwara amazi yihotoye, iyo rero yihotoye bituma amazi atagenda kuko ataronka inzira. If this is the case, you can just find the bend and straighten it back out. Ico gihe rero ubonye ari uko uca ugenda ukaraba neza hanyuma ugafata umuringoti wawe ukawugorora kugira ngo amazi ahite neza. One mistake that some gardeners make is to bury their irrigation lines underneath soil or compost. Amakosa kenshi abarimyi bakunda gukora ni ugufata iyo miringoti y'amatwiyo bakayihamba mu kuzimu. This will block the small holes in your drip tape and can even cause them to clog permanently with dirt. Iyo rero ubigize gutyo ni ukuvuga yuko twa dutoboro tuba turi kuri ya matwiyo dutwara amazi, ivu rica ribizibira. Iyo rero birizibiye nta mazi agenda, bigashobora gushika nuko ivu rica rigendaho cyane bikazozibira iminsi yose ntusubire kubona amazi kugira ngo aje ku mirima. Instead, make sure that your whole line is sitting on top of your soil. Ahubwo rero ni ukumenya neza yuko urya mutwiyo y'amazi ishobora kuba hejuru ahantu habona apana kubishira munsi mu kuzimu. You should also look for leaks. Ni ukuzuraraba rero n'aho bahandi haratobotse matwiyo. Very small pinhole leaks won't cause too much damage, but big leaks can decrease the amount of water that gets to your plants. Ubutoboro buto ku matwiyo nta ngorane zavyo. Ingorane n'igihe hari igitoboro kinini gituma amazi aba menshi akagenda, bigatuma atashobora kugenda kure iyo yashobora gushika. If you see a very large leak in your irrigation, let Julia or I, Carla, know so that we can make sure to fix it next time we are in the garden. Iyo rero ubonye iyo matwiyo ariko ibitoboro binini uca ubimenyesha buno nyene Julia canke ubimenyeshe Carla kugira ngo ku wundi munsi uza muri hariya mu mundimo mushobore kubitorera umuti. And finally, if your plants are really still struggling, it might not be an irrigation problem at all. Ubwa nyuma nimba mubona yuko indimo zanyu ziriko zimera nabi zigwaragurika, turibaza neza yuko atari ukubera kuvomerera. Make sure that you are growing seasonally appropriate crops. Mumenye neza yuko muriko muratera ibiterwa bijanye n'igihe tuba tugezemwo. Greens like chard and kale, for example, will not do very well in the summer heat
no matter how much water you give them. Imbuto, ivyamwa na cane cane nk'amacake canke amakare ntashobora kuba mu gihe hari izuba ryinshi co muci nubwo woba ufise amazi menshi. Shade and mulch can help too by keeping your plants from getting too hot and also prevents the water in your garden from drying out too quickly. Izi mboga bita chilled nazo nyene zirashobora kubaho mu gihe hari izuba, mu gihe uzivomerera ukaziha amazi menshi, ariko wama uraba neza yuko amazi adakama n'ingoga mu murima. Now that you've watched this video, do you feel confident that you could find and fix problems in your garden's irrigation? None nk'ubu muhejeje kuraba iyi video, mwumva mushobora mwebwe nyene kuzoraba ingorane zishika bashira mu kuvomerera canke mugashobora kuzitorera inyishu. Give us a thumbs up for yes or a thumbs down for no in the chat. Duza urutoki rw'urukumu rwawe hejuru uvuge yuko ariko ko uzobishobora, canke urumanure kutya ayi mugabona yuko utazobishobora. Thanks for joining us for another WhatsApp Wednesday video lesson, and we will see you again next week. Murakoze kuba mukurikiranye aka kavideo kuno munsi, tuzosubira ku yindi video yo kuri WhatsApp ku munsi wa gatatu kurikira. Murakoze. Bye bye.